Fala pessoal, eu sou o Akumoto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje a gente vai assistir o patch 3.1, que é o Diário do Desenvolvedor, que saiu de noite, né? Tava quase meia-noite esse Diário do Desenvolvedor saiu. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar passando o Diário do Desenvolvedor e vou assistir junto com vocês pra ir comentando o que eu achei em cima, pra garantir que não fica nada de fora, né, na verdade. Eu geralmente costumo fazer um resumão, né? Eu tava até fazendo um resumão desse vídeo aqui, só que como eu fiz esse resumo no patch 3.0, que a gente tá agora, eu resolvi fazer dessa forma diferente, vendo o vídeo junto com vocês e comentando em cima, para garantir que não fique nada de fora. Inclusive, eu espero que vocês deixem aí nos comentários qual forma vocês preferem, desse jeito ou fazendo o resumão, igual eu sempre falo, sem a câmera, só usando a minha voz, beleza? Então vamos lá, vamos assistir Diário Desenvolvedor da atualização 3.1, que vai chegar ainda no final desse mês. Vamos lá. Hey everyone, Alan here from the Wild Rift team. We're back once again with your introduction to the latest patch. For this episode, we'll be taking a deep look into 2022, including our upcoming priorities as a team and what you can expect from us this year. Let's dive right into the state of the game. Estado do jogo tá meio precário, né? Tá We precisando dar uma believe we've made mudada. some good progress over the past few patches, with game balance and champion balance in a decent place, and stability and latency improving for many of you. That said, we hear you and know that there are still issues with game fairness, including AFK and intentional feeding. We also want to give you more visibility on when we penalise players based on your reports. These are really high priorities with the team, even if we don't have specific updates today. Isso aí realmente é uma coisa que muita gente fala comigo, que eles deviam te avisar quando você reportou um jogador e o jogador foi punido, sabe? Tipo, você fala assim, ó, o repórter tá funcionando, a gente leu o que você fez, aquele jogador foi punido. Então parece que eles sacaram isso, né? E vão fazer. O problema é que eles falaram que, não é bem um problema, mas eles falaram que não tem nenhuma novidade, né? Mas que eles estão olhando essa parada de AFK e morte intencional, que muita gente reclama, né? Principalmente dos elos mais baixos, tem realmente muito AFK. We're still working on releasing into South Asia, as well as our console version of the game, Aí a but versão we de won't have any console, updates on those in 2022. ou seja, não We tem esse appreciate ano. your patience while we've been working through these, and we look forward to providing more news when we can. Today, we're going to spend a lot of time talking about gameplay. Looking at patch 3.1, we're taking a big step forward with our largest gameplay overhaul yet. Wild Rift is going elemental. A gente já sabia, né, que ia vir o modo elemental, né? Elemental Rift is an evolution of the current Wild Rift map, adapting the dragon and terrain mechanics from League PC, but with a few streamlined changes. This will look a little different from what you saw in January, because we're looking to achieve a few new things. In addition to team comps, runes, and item builds, we want to make games play out differently each time. Between objective team coordination and individual ability to impact a game, Elemental Rift will give us more tools to make sure that the game remains dynamic and fun. Eu também, eu concordo. Eu acho que tipo, as mudanças elementais mudando o mapa, né, dá uma mudada no jogo, né, dá uma mudada em estratégia, vão ter campeões que vão ficar mais fortes com uma mudança elemental, por exemplo, Rengar, né, imagina o Rengar no Dragão do Oceano que vai ter mais moitas no jogo. Dá uma mudada nas estratégias do jogo. Looking to even out the gap between coordinated teams and solo players. We have a few ideas on how we can achieve this, and trying a variety of changes in the future will help us hit these goals in the most satisfying way possible. Bom, With a huge interessante eles estarem falando, né, que eles estão vendo que tá com uns probleminhas aí e que eles estão fazendo testes para ver chegar num lugar que todo mundo vai ficar satisfeito. Change like this, we want to be prepared to make adjustments, so we're thinking of Elemental Rift as part of a testing phase. In patch 3.2, you might see a version of it that looks very different from what you'll see today, because we're still exploring different options and deciding what will work best. Wherever we land, we'll be keeping a close eye on the effects of these changes, and we're looking forward to hearing your feedback. In this first version of Elemental Rift, slaying each dragon offers a unique buff, but taking enough dragons also grants the Dragon's Soul, a powerful buff that matches one of the dragon's elements. We're still working on how many kills it should take, but in this test run, Dragon's Soul will trigger after the third dragon, so you'll be able to obtain 3 buffs along with your soul.
Infernal Dragon now grants bonus attack damage and Isso aí ability a gente já power, tinha and visto, the né? Eles Infernal já tinham Soul falado. creates explosions around your abilities and attacks, dealing bonus adaptive damage in a circle around your target. Mountain Dragon increases your armor and magic resist, and the Mountain Soul grants a shield after not taking damage for a short while. Esse é o... Ocean Dragon restores A alma do dragão da montanha parece o dragão da montanha que a gente tem agora, né? Ele dá o escudo. health over time, and Ocean Soul restores more health when dealing damage to enemies. Mesma The coisa do first dragão two do dragons are oceano. random. Then after that, all dragons will match the element of the rift. You'll always know which dragon type is coming next before it spawns. Peraí, como é que é o negócio aqui? Deixa eu só voltar rapidinho, desculpa. Of the rift. Dragons are random. Then after that, all dragons will match the element of the rift. Ele falou que os dois primeiros dragões vão ser aleatórios e depois todos os dragões que surgirem vão mudar o mapa. Será que é isso? Então a gente vai ter mais de 4 dragões no jogo? You'll always know which dragon type is coming next before it spawns, so you can prepare to fight for it or trade a different objective if it doesn't fit your team comp. You might have noticed that we didn't cover one element. With the arrival of Elemental Rift, we're removing Cloud Dragon. E não vamos ter mais dragão das nuvens. During our playtests, we felt that Cloud Dragon offered mostly hidden power that was hard to notice in-game, making it less interesting to play around and less enticing for objective-minded teams. É interessante isso aqui, eles tiram o dragão das nuvens porque eles falam que o poder dele era um poder oculto que a galera não sacava muito e não era muito interessante. Realmente, do jeito que tá agora no Wild Rift, o dragão da montanha é o pior. Tanto é que quando nasce o primeiro dragão de todos, é o da montanha, da nuvem, desculpa. Nasce o dragão da nuvem e nasce o arauto, a maioria dos times, principalmente em elo mais alto ali, Messi, Grão-Messi pra cima e Challenger, a gente não faz, a gente fala, give esse dragão da nuvem, vamos fazer arauto com o dragão da nuvem, pô, ninguém liga pra dragão da nuvem, é uma bosta, né? Então eles falaram, quer saber, tira isso aí, vamos ficar pelo visto, só com 3, né? Without Cloud Dragon, we'll have extra space for the more exciting elements to shine. You'll also see that Dragons, Rift Herald and Barons spawn later in the game, and Dragões, Dragons will be a arauto bit e easier barão to vão surgir take. mais tarde. By building more time into objective spawns, we're hoping to strike a better balance between team performance and individual play. Players will have more options to choose how they want to play the early game, rather than needing to rush the objective right away. Isso é interessante, eles fazem o arauto, o dragão e o barão surgirem mais tarde, porque eles falam que... Porque realmente, o meta que tá agora, que a gente tem no jogo, é que deu 4 minutos, vai ter luta ou de arauto ou luta de dragão, né? Então é tipo assim, é fixo isso. 4 minutos vai ter teamfight, querendo ou não. Eles estão querendo deixar os times trabalharem mais, ter mais opções de estratégia, pra quando sair o dragão, falar, vamos fazer o dragão ou não, né? We've also totally revamped Elder Dragon. Aí o dragão do ancião também vai mudar, deixando mais parecido com a versão de PC. Meu amigo, esse dragão aqui, filho, é pra acabar com o jogo, viu? Making it much closer to its League PC kin. After the Dragon Soul has been taken by a team, Elder Dragons will be up for grabs, offering a game-ending true damage burn effect and executing enemies when they drop to low health. If your team picks up Elder, it's time to fight. Olha esse dragão, olha quem vai fazer. After the second dragon is slain in each game, the map terrain changes significantly, offering new gameplay opportunities that match the third dragon's element. Então é basicamente isso. O dragão do ancião vai ser parecido com a versão de PC. Vai ter aquele bônus de executar, que aparece a asa dele. Se eu não me engano, é 25%, quando o inimigo tá com 25% ou menos de vida, ele é executado pelo dragão ancião. E ele vai ter aquele buff que a gente já tem, que é o que queima, que dá dano verdadeiro, né? Ou seja, o dragão ancião, filho, vai ser pra limpar o mapa. Falou que assim que um time pegar a alma do dragão, né, os 3 dragões, o próximo já vai ser o ancião. Ou seja, será que a gente vai ter mais de 3 dragões no jogo? Será que vai surgir no dragão o tempo inteiro? Interessante. The Infernal Rift burns away brush and opens new pathways to red and blue buff. This can offer an advantage to the winning team for deep warding and aggressive invades, but also means the path back to your base is much shorter. The Mountain Rift forges new terrain in the jungle, as well as a defensive wall in the front of the Dragon Pit. This rift offers new flanking routes and ways to force your opponents into a bottleneck for
for an AoE explosion. The Ocean Rift spawns regaram more no brush across oceano. the map with bumper crops of honey fruit. Use the brushes for surprise ambushes, or just put on some rainy lo-fi beats and heal up for the next fight. Whether you're hopeful or nostalgic, we know there are many gameplay elements that players love about this map, and we aspire to keep the spirit of the Rift true for Wild Rift players. However, we're also hoping to address some of the gameplay pain points you may have encountered. So, we'll be testing this Rift during limited time windows in a totally separate queue during patches 3.1 and 3.2. This will allow us to monitor and make adjustments before it replaces the existing Wild Rift map fully in our pre-season in patch 3.3 later this year. Então, basicamente, o mapa do Elemental Rift não vai vir nessa 3.1 e 3.2 de forma permanente. Na 3.1 e na 3.2 eles vão durante algum tempo limitado, tipo fizeram com a Aranha, imagina. Vai ser um modo de jogo que a gente vai poder jogar nesse mapa e testar para eles irem fazendo os ajustes na 3.3. E eu não lembro quando lança. Se alguém puder falar nos comentários aí. E ainda tá na 3.3 eles vão trazer o Elemental Rift de vez, né? Que vai aí realmente vai mudar o mapa. Inclusive, com isso vocês podem esperar o jogo ficar um pouquinho maior, né? Porque vão adicionar um mapa novo dentro dos arquivos do jogo. Until then, enjoy the current Rift in ranked and esports broadcasts as we head towards the Icons Global Championship. And again, we're exploring versions of Elemental Rift that might look different from this one, or even from what's currently in League PC. Expect to hear more about that in the future. We're looking forward to seeing how your games play out with raw elemental power at your disposal, and we can't wait to hear your feedback on these changes when they roll out for testing. Assim, isso aqui na época que eles anunciaram foi uma coisa que me empolgou bastante, tá ligado? E foi essas mudanças aí do Elemental Rift. Eu gosto dessas mudanças. Shen, the Eye of Twilight, will be teleporting in very soon. Shen wields his blades of steel and spirit to protect Ionia and its allies in the Barren Lane. His spirit blade follows him and grants him more damage against his foes and protection when his team needs it most. Shen isn't a particularly stealthy Kinku, but he makes up for it with defensive options and hard crowd control. O Shen ele tem um dash que dá taunt, tá ligado? Esse dash que ele faz, ele dá taunt, ele dá provocar, igual o escudo de Duran do Galho, sabe? Ele dá provocar. Em quem ele pega o dash, toma taunt e os caras começam a atacar ele. Slide on into the enemy team to taunt them and block basic attacks with Spirit's Refuge to nullify enemy carries. A ultimate dele, ó. With extreme tankiness and the ability to stand united with allies from anywhere on the map, Shen maintains the balance for his team at any cost. Tipping the scales in support and mid lane, Karma, the Enlightened One, empowers her teammates and slows her foes. Karma has a couple of changes from her PC version, with a greater focus on her Battle Mage playstyle. We thought we'd go into a little more detail with Karma to highlight some of her differences. First up, we've moved Karma's ultimate to her passive. Every spell Karma casts, she gains a stack of mantra, and at 3 stacks, her next ability is empowered. Inner Flame fires a blast of energy, dealing damage and slowing enemies. When empowered, it leaves a slow field, which explodes a second time. Focus Resolve now tethers up to 2 nearby champions. If those champions fail to escape the tether range, they're rooted for a short time. When empowered, this ability forms an additional tether, forcing those enemies to scatter. If any of the tethers aren't broken in time, the enemies get a mega root for a longer period. Karma's third ability, Inspire, grants an ally a shield that offers movement speed. Under the effect of Mantra, the shield could empower an additional nearby ally. Finally, Karma's brand new ultimate, Transcendent Embrace, forms a ring of spirit energy, dealing damage, slowing and knocking enemies into the center if they're caught on the edge. We want to give Karma players more ways to control her enemies throughout the game, and Transcendent Embrace is the centerpiece of that playstyle. In testing, we called it the donut. While this year is starting off a little quieter, we're going to ramp up the amount of champs later in 2022, and we wanted to give you a small taste of who you can expect. This year, we've started with Peace, Harmony, and Fluffy Cats. But 2020... eles vão falar agora... É só falando da Karma, tá? Eu acho que parece forte pelas essas mudanças. O ultimate dela parece um pouco a Orianna com a Diana, né? E agora eles vão falar
dos campeões que ainda vão vir esse ano de 2022. Então, bora. 2022 is the year of the Edgelord. Later this year, we'll be revisiting some battle-scarred locations in Runeterra. Next up, we're heading to Zorn. Será que pode vir um Warwick? E pelo que a galera tá falando, essa voz que ele acabou de usar aqui parece ser do Caim. Parece que meio que o Caim vai vir também. Eu já tinha gente comentando isso, que ele podia estar num dos vazamentos. Então a galera que curte Jungle aí do Caim, ele deve estar chegando. Bilgewater and Noxus. Água de Sentina e Noxus. Personal, kid. We'll see you there. Mecânica de jogo deve ser... Agora eles devem falar dos itens, né? Os itens que já tinham vazados também. Ruptor Divino e Quebra-Cascos, se eu não me engano. Eles devem falar e também dos itens que vão receber remake. Our mission this year for gameplay is to make games more satisfying and motivating to play. So we're focusing on competition, social play, skill and challenge. That sounds pretty broad, but giving you more freedom and skill expression in your games is a huge part of that effort. And of course, keeping the game balanced is a top priority too. We're giving more options to fighters in this patch with the introduction of new items. Divine Sunderer is the perfect option for champs looking to brawl who want some extra health and damage. We want to offer a sturdier alternative for bruisers that traditionally build Trinity Force. Isso é interessante, porque é mais um item para fazer, porque tipo, no top assim, todo mundo faz Trinity Force, né, Trindade, Força da Trindade. Pelo visto, eles querem colocar mais uma opção de build com um Ruptor Divino. After using an ability, your next basic attack will deal a % of your target's maximum health as bonus damage. If that target is another champion, you will also heal for some of the damage you dealt. Hullbreaker is for champs who want more durability and split-pushing power. While no ally champions are near you, you'll gain bonus armor and magic resist and deal more damage against structures. You'll also give a mini boost to nearby minions, so they can keep you company on your split-pushing journey. Imagina que felicidade que vai ser Fiora, Tryndamere, Jax de quebra-casco, splitando igual uns malucos no teu jogo, né? Also in this patch, we're making some small changes to other items. Fimbulwinter will be more closely aligned with its PC version, offering its trademark shield on slows as well as hard crowd control. Best Stance is becoming an AD and armor item, as we felt that there were too many unimpactful choices offered by the AD and health items in Wild Rift. Fulfilling its original intended purpose, we're reworking Solari Charge Blaze passive to make it more appealing to monks. A lâmina de Solari é só não avacalhar ela pro Yasuo, que tá tranquilo. Hextech Mega Drive is getting a significant buff for champions that can pull off several stuns at once, like Morgana or Alistar. Pulling off the perfect CC chain could mean you get to cast your active item multiple times in a fight. Pô, interessante, porque convenhamos que esse item aí é inútil atualmente, ninguém usa, né? Então, um item novo que eles adicionaram que, assim, se eu vi mais de 5 vezes em 2 meses, foi muita coisa, assim. Nossa, eu acho que 5 é até bastante, na real. In addition to a whole host of items, we wanted to take a close look at the support role. We know supports have needed more love for a while, so in this update, we're rebalancing support summoner spells to give players more active options in the laning phase and in teamfights. First, we're strengthening the initial slow on exhaust to give more offensive and defensive options. Heal will now grant more health to the healed ally and less to the user. Isso é maneiro and também, Ignite is retuned to be more effective in the early game and weaker in the late game. One idea we're thinking about... Parece que eles estão meio que buffando a fase de lanes dos suportes, né? Eles aumentaram a lentidão do Exaust, o curar dá mais curar pro aliado, e o Ignite dá mais dano no início do jogo. Ou seja, a fase de lane vai ser mais forte. For 2022 is theming our major patches to address specific game balance or systemic changes. Next patch, we're hoping to have some updates on map vision, and we're also looking at the impact of our current rune set. Aí, ó. Próximo patch, eles estão olhando visão de mapa, talvez adicionando pink, né? Que seria interessante, vendo como isso funciona. E, finalmente, as runas, né? Que eles vão dar uma olhada em como funcionam as runas, como tá o sistema atual de runas. Se eles vão mudar ou não, eu não sei, mas eles estão olhando isso. Bom saber, né? Que bom. Which system should we look at next? Leave us some suggestions in the comments. Ranqueada.
The next season of Ranked will soon be underway, and that means there's a new glorious skin up for grabs. Just make sure she doesn't grab you first. Isso aqui já tinha vazado também, né? A Evelyn gloriosa. E a gente já tinha At the visto start isso nos of the new year of vazamentos. Ranked, we're giving the glorious theme a makeover. Glorious Crimson Evelyn is your skin reward for this season. The best is, don't let her flop. Starting with Evelyn, you can also grab what we're calling a weapon augment for glorious skins in the Ranked store to serve even harder. This visual update empowers the Chosen Champ's source of power to recognize your commitment to the climb. Oh, não gostei do seguinte. Vai ter Evelyn pra caramba nas minhas ranqueadas e eu odeio essa boneca. Isso daqui já tinha vazado With our também, né? explorations coming to an end, many mysteries are still left unsolved. Thankfully, we've hired some private expertise, as psychic detective Senna is on the case and making her debut in this wild past, just in time to help us get to the bottom of this mind-bending world. In Champs, Bom, eles não falaram meio que das ranqueadas, né? Eu acho que eles não vão nem... Eu acho que nesse patch note aqui eles não vão entrar em matchmaking ainda, né? Como eles já tinham lançado aquela atualização falando, aquele blog falando sobre o matchmaking, e eles falando que o matchmaking mesmo que eles vão arrumar é no 3.2, eles não vão falar na 3.1 sobre matchmaking. select. If you're in the jungle, you'll now automatically be assigned Smite. This way, you won't face final boss level 1 red buff if you accidentally switched away. We're introducing the News tab. Patch notes, game news, community events, esports and videos are now easily accessible through the app. Interessante isso, né? As we mentioned in January, we're going to be running more events this year with less downtime between each one. But part of that is going to be varying the types of events we run and experimenting with different ways to play. To give you a taste of what's happening later this year in Wild Rift, we'll be revisiting High Noon, Pool Party, Pulsefire, and maybe even further beyond. Further beyond. Sorry, I got distracted. Our biggest focuses this year will be on our shared moments with League PC, like Lunar New Year. We'll collaborate a few times a year on huge, unforgettable moments with new skins, stories, and more. Those larger events will stay under wraps for now. Now, let's get back to it and showcase some of the skins headed your way. Aí agora já tá até no final do vídeo, agora são as skins que vão lançar na 3.1. A maioria você já deve ter visto que foram vazadas praticamente todas, né? Mas a gente vê agora de novo. In patch 3.1. Ao cheio de sangrenta, é esse que eu vou comprar. Pô, que skin horrorosa da Karma, né? Karma Vigília. Eita! Essa é a mais legal de todas. E o nome dela é Renektoy. Eles mudaram o nome pra Bonecton. Ai, bom demais, velho. Bonecton. É a skin mais legal que vai sair dessa temporada. Olha, eu vou me abster de comentário de skin nova pra Lux Super Real. Essas skins, Grave Saqueador e a próxima que vai aparecer, que é a Brand Saqueador, são skins exclusivas do Wild Rift. Essas skins não tem no PC. We'll be back in May with more updates and announcements. We wish you good luck on your climb, harness the power of dragons, and get ready to defend Runeterra's connection to the Spirit Realm. Thanks everyone, and we'll see you on the Rift. É isso. Bom, tá aí. Patch 3.1 atualização. Rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, ficaram satisfeitos. Se essas mudanças vão agradar vocês. Pelo visto, vocês já falaram que já estão sabendo dos problemas, que eles vão tentar corrigir.
tipo assim, eu já sabia muita coisa, praticamente tudo desse patch 3.1 pelos vazamentos, né? Eu até nem postei muito aqui no canal, porque eu já tava esperando que esse vídeo saísse logo em seguida, então eu falei assim, eu não ia postar um vídeo de vazamento, para no outro dia postar, ó, realmente saiu, é isso aí. Mas a gente já, se vocês acompanham o cenário aí, vocês já estavam sabendo, principalmente o Twitter vazou muita coisa. Mas, no geral, eu gostei, eu acho que eles estão indo para um caminho legal. Assim, eles realmente não falaram do matchmaking, que é o maior problema do jogo atualmente, mas parece que eles estão focando aí já. E como eles já tinham falado antes, eles só não falaram em vídeo, né? Mas eu acho que tá indo pra um caminho legal. Pelo menos eu tô gostando. Vamos ver como é que vai ser. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Valeu, rapaziada. Fico por aqui. Até a próxima.